Hello, my dear students. How are you doing? Welcome to our English lesson. My name is Nazirke. I am a teacher of English at school gymnasium number 40, named Talpamız Batır. Let me introduce you with our learning objectives. Pronounce an increasing range of words, short phrases, and simple sentences intelligibly. Take turns when speaking with others in a growing range of short, basic exchanges. Read and understand with some support short simple fiction and non-fiction texts. Use adjectives on a growing range of general and some curricular topics to describe things. Use simple one-syllable and some two-syllable adjectives to make comparisons. Lesson objectives of our lesson. All learners will be able to recognize the usage of comparative forms of adjectives, identify and compare the best ways of being healthy, construct their own ideas with lots of support. Most learners will be able to recognize the usage of comparative forms of adjectives, identify and compare the best ways of being healthy, construct their own ideas with support. Some learners will be able to recognize the usage of comparative forms of adjectives, identify and compare the best ways of being healthy, construct their own ideas without support. So, before we start the lesson, please look at the pictures and try to guess what we are going to talk about. What do you see here? Here we can see some sport equipment, fruits and vegetables, and so on. You are guessing right. The topic of our lesson is healthy bodies. And also we are going to focus on comparative adjectives. Суретте көрсетілгендей балалар, бүгінгі тақырыбымыз денсаулыққа арналған. Және де сендермен сын есімнің салыстырмалы шырайын жасауды үйренеміз. So, let's do the first task, which is brainstorming. Students, how do you think? How can we keep our body healthy? Think about it. Балалар, қалай ойлайсыңдар? Біз деніміздің саулығы үшін қандай әрекеттер жасауымыз керек? Excellent, you are right. The easiest way to keep our body healthy is to eat more fruit and vegetables, sleep 10 hours, do exercises regularly, drink a lot of water, and so on. Let's do the next task. We will listen to some new words related on our topic and repeat the words. Балалар, бүгінгі біздің тақырып аясындағы жаңа сөздерді тыңдап, қайталайық. To stay healthy. Дені сау болу. Healthy lifestyle. Салауатты өмір салты. Balanced diet. Үйлесімді тамақтану. Get exercise. Жаттығу жасау. Going for sport. Спортпен шұғылдану. Brain. Ми. Be awake. Сергек болу. Awesome. Жарайсыңдар балалар. Now we are going to focus on reading task. Read the text attentively. Келесі тапсырмада мәтін оқитын боламыз. Some tips to stay healthy. Today, healthy lifestyle is becoming more and more popular. That's why we should eat a healthier, balanced diet. We are what we eat. We should get more exercise. Going in for sports is more important for our health than spending hours sitting in front of computers. Sleep is the food for our brain and rest for the muscles. Sleeping is healthier than being awake. Could you tell me what this text is about? Балалар, мәтінде не туралы айтылған? Good job. This text is about simple rules which we can follow to live a very long life. Жарайсыңдар балалар.
Мәтінде біз ұзақ өмір сүру үшін жасалынатын әрекеттер туралы айтылған. Task 4. Scanning. Read the text again. Find adjectives and underline. 4-ші тапсырма. Мәтінді қайта оқып, ішінен сын есімдерді тауып көрейік. Let's check your answers. Ал олай болса, жауаптарыңды тексерейік. Brilliant. Жарайсыңдар. So, children, today we will learn comparative adjectives. First of all, let's revise what is an adjective. An adjective is a part of speech that describes a person, an object, a place, or an animal. For example, tall, smart, hot, long, old, big. A comparative adjective compares two things. For example, tall, taller, small, smaller. Балалар, жаңа сабақты бастамас алдын, сын есім дегеніміз не? Есімізге түсірейік. Заттың сынын білдіретін сөздерді сын есімдер деп атаймыз, иә? Ол қандай және қай деген сұрақтарға жауап береді. Мысалға, ұзын, ақылды, ыстық және тағы басқа сөздер. Ал егер екі затты бір-бірімен салыстыратын болсақ, салыстырмалы сын есімдерді пайдаланамыз. Look at the picture. What do you see? Суретке қараймыз. Кімдерді көріп тұрсыңдар? Том және Сэм. Ал енді екеуін салыстырып көрейік. We see that Tom is fatter than Sam. Sam is thinner than Tom. Next picture. Келесі сурет. I am shorter than you. You are taller than me. As you have noticed, to make a comparative short adjective, we add the suffix er. For example, slow, slower, fast, faster. Балалар, өздерің байқағандарыңдай, бір буынды сын есімнен салыстырмалы сын есім жасау үшін ол сөзге er жұрнағы жалғанады. For adjectives in ending y, cut y and add ier. For example, hungry, hungrier, happy, happier. Егерде сын есім y әрбіне аяқталса, y қысқарып, орнына ier жұрнағын жалғаймыз. Ending in e plus r. For instance, large, larger, nice, nicer. Сын есім и әрбіне аяқталса, тек r жұрнағы жалғанады. For adjectives in ending in a vowel plus consonant, add double consonant and er. Big, bigger, fat, fatter. Егер сын есім дауыссыз әріпке аяқталса, ал оның алдында дауысты әріп тұрса, соңғы дауыссыз әріп екеу болып жазылады. To make a comparative long adjective, use the word more. More polite, more helpful. Егер сын есім бір емес, бірнеше буыннан тұрса, оған салыстырмалы more сөзі пайдаланылады. Some adjectives have irregular comparative form. Good, better, bad, worse, and so on. Children, you have to memorize them. Кейбір сын есімдер балалар бұл ережеге бағынбайды. Оларға еш нәрсе қосылмайды, бірақ түбірлері өзгереді. Бұл сын есімдерді жаттап алу қажет. Now, children, look at the picture and try to make a sentence for yourselves. What do you see in this picture?
fries and meat. Yes, you are right. Can you compare them? Which one is healthier for our body? Ал енді балалар осы ережелерге сәйкес өздерің сөйлем құрастырып көріңдер. Суретте не көріп тұрсыңдар? Free және ет. Қалай ойлайсыңдар балалар, осы екі тағамның қайсысы біздің денемізге пайдалырақ? Ал қайсысы зиян? So, let's check your answers. Қане, жауаптарын тексеріп көрейік. Meat is healthier than fries. Fries are unhealthier than meat. Great job. Жарайсыңдар балалар. Now, let's do some grammar tasks. Rearrange the words to make a sentence. Келесі тапсырмаға көшейік. Сөздердің орнын ауыстырып, сөйлем құрастырамыз. Let's check. He feels better than yesterday. Very good. Өте жақсы балалар. The next one. Health is more important than money. Brilliant. Next. Tony is happier than Max. Excellent. I hope you have no mistakes. Келесі. I am stronger than you. Well done. And the last one, соңғысы. You look thinner than last month. You have done a great job today. Now we are going to talk about the ways to keep your body healthy. Think about the topics in the box and use adjectives of today's lesson to answer the following question. How can you keep your body healthy? With the help of these examples, you can express your thoughts. Балалар, бүгінгі өткен сын есімдерді пайдаланып, келесі сұраққа жауап беріп көрейік. Деніміздің саулығы үшін не істей аламыз? Көрсетілген мысалдарды пайдаланып, өз пікірлеріңді айтып көріңдер. Next, complete the self-assessment by ticking the boxes which best refer to your results at the lesson. I hope that you can use comparison of adjectives in your speech. Our lesson is over. See you next time. Жарайсыңдар балалар, бүгін керемет жұмыс жасадыңдар. Келесі көріскенше аман болайық.